ngezezaako bannyabo ne bassebo amannya agagenze Engineer Peter okuva mu Semblad Construction Company eyavaayo okulwanirira oyo omuntu agamba banziba banfera bwekijja mu kigambo ky'okuzimba. Nabagamba bazimba si bazimba bampeereza ebifaananyi kumbe ennyumba teriiyo. So Semblad Construction yavaayo kubanga erwanirira abantu abafaanana bwe batyo. Oba gwe omufuna mpola naye ng'owulira okoyo okupangisa oyagala kubaako wosula nonoonya omuntu anaakuzimbira ennyumba yo. So wekwate Semblad Construction Company tugenda kuba tukuyambako naddala bankuba kyeyo kubamu abakyasinza okufuna obuzibu bwekijja mu kuzimba titoli ku ground. So ab'eŋŋanda ab'emikwano beekolera bo nga bebasanze. Webawulira nti oyagala kuzimba ng'amanya kati afunye bizinensi afunye omulimu kuba amanyi buli mwezi ojja kuba osindika ssente abeeko kyakukolera ate nga mutuufu bwakyo aba agenda kulya ssente zo. So weeyina Semblad Construction Company togenda kwejjusa. Yes, nga sinatandika mu programu ya leero ensonga gye ngenda osooka okuyisaawo. Nabagamba bannange wekijja mu kuzimba zimba oba tandika okuzimba oba yingira field y'okuzimba ng'oteekeddwa okuzimba. Ng'oteekeddwa okuzimba. Naye abamu mugenda otandika okuzimba ng'olina option nga 3 oba ebintu nga 3. Oyagala kuzimba, oyagala bizinensi, ate oyagala osigula ttaka ng'olina ebintu 3. Kati wowuliriza atunda ku ttaka ng'eyodduka, wowuliriza agira bizinensi gy'oyagala asomesa ku bizinensi gy'oyagala ng'eyo nayo odduka. Wowuliriza bino ebyokuzimba kwegamba n'obeera at the end of the day n'ogendako n'ekintu kimu naye at the end nga togenda kigusa. That's why tusanze ennyumba nnyingi nnyo mulaba ennyumba ennyingi nnyo nga zaakoma ziri corporate zakoma zikomerera noweebuuza ki ng'oggyeko ziri ebintu bye nabagamba ebiri natural ebyapeninga nga kyetwandise bigwa bitalaze nti kyaguddewo munnange omuntu yalwadde yafunye accident yafudde ebintu we bityo yalwazizza ssente zibadde zigenda okugenda mu kuzimba zigenda okugula amabaati ne ziggwawo ebyo ng'obiggyeko. Naye waliwo abantu abalemererwa bangi nnyo balemereddwa ennyumba ne zikoma mu makubo nga kivudde kuba nti teyeteekateeka kimala yayingira ekintu nga takitegedde yayingira due to excitement oba omukwano gwe alaba yazimbye nange kanzimbe yalina option 3 akakaniro n'emusika. So fenga Semblad Construction tetujja kunyumirwa era tetunyumirwangako kulaba nnyumba y'omuntu nga tugizimbye nebeera corporate omwaka mulamba emyaka 2 no naffe tekitusanyusa kuba ekyo kiba kiraga nti ffe abakubalira oluusi obubi. That's why tugamba nnyo abantu najja n'akubuuza n'omubuuza ssente oyina mmeka netugamba ezo tezizimba n'awulira yagala kuwulira nti miliyoni 3.5 okusinzimba gyoyagala zizimba leeta eyo mwagala ffe bye tujja bikola kuba at the end of the day mujja gamba ffe nti ffe abakoze eki awo be bambalira awo be baŋŋamba nkole tojja kuwaayo kiri ggwe kikyo nti munnange nabalimbalimba nti nyina ssente weziti. That's why oba ozze mu inbox tukubuuza financial status yo yimiridde otya wetegese otya oba oyina eza party B ogenda zijjawa party C ogenda zijjawa. So we are not just a matter of kugamba nti twagala kuzimbira no naye tukuwa advice yensonga eyo. Olunaku olwaleero since kuno okusingako nnyo bamuntu ba wansi era nga betusinga okulwanirirako kyova olaba tulinako project bungi nnyo bw'omuntu wa wansi kuno 2 rooms 1 room double 2 double room 2 bedroom house 3 bedroom house. Okay, so okwo kwe buli kuno bungi kati nga kayumba ako kali 1 room self contained kalimu buli kimu kyoba olina okumanya mu bufunze ogirabanga 1 room naye ziri room 2 ziri room 2 naye wano tukakoze nga room 1. So kali goyinza okulira ssente zaako wali ku end n'ogamba room 1 emalawo etya ssente ezo naye nga weerabidde size yaako nga size yaako oba okatemyemu kalimu room zezi 2 ekyo njagala mube obe ng'okikootinga. So akayumba ako kemulaba kali ku fuuti 22 ku 16 obuwanvu 22 mu bumpi 16. That is 22 tuba tubaze room
buli room tuba tujiwadde futi 11 awo wezifuukira rooms ebbiri naye tuba tutaddemu bintu byonge tutadde mu kalaga kali room emu. So title yako eri one room self contained. Okay, waliwo wali ekitanda, waliwo ka dining, waliwo ka sitting, kuliko ekinaabiro ne toilet kyekigitumya self contained. Self contained kitegeeza mulimu ekinaabiro ne toilet. Okay, ekinaabiro ne toilet mulimu ekiyungu, dining ne ka shed ng'emukalaba. Era gwe yandicators ebintu byolina okumanyako nti size kenkana ki nga tolina kugamba nti sente zaako nga nnyingi. It's about size yako. It's a one room naye nga nnene erimu buli kimu ekyetaagisa omuntu okubeeramu. By the way, eno single room self contained kati ziri katale nnyo wano mu Kampala, obadde tokimanyi. Ziri katale nnyo ekuba nti room erina buli kimu ng'eri emu. Kati wano biwandetaaza okumanyako bwekijja mu material yako mostly phase esooka nja kudda nkababalire ku mabaati. Phase esooka weta kumanya amataffaali, seminti, mayinja, mitayimbwa, ebyo byetaaga okumanyako wano. So amataffaali ojja kwetagayo amataffaali 15,000, that is 5,000. Tuli balira ku 2 mwana kabakamu 2. So to remind you, akantu kano akayumba kano abantu babika 2 abakazimba. Akantu kano okazimba no mu kibuga Kampala oba okuliraana wali town. Manya ogenda kakola nga kali malidadi, kyentegeeza nti oba ogenda kayoyoota. Naye ate gwe ow'omukyalo oba ali out of town yalakuziba mu kapooti kakaliyo, zino sente ziba nnyingi zikendeeramu. Kuba gwe ojja kwesanga amataffaali ebbeeyi oliguza ku 220. Kitegeera akabadde akakadde akamu plus zibeere nga ziri 9,800. Gwe ow'omukyalo manya material ono aba akendeeramu naddala bwe kijja mu prices. Otherwise wetukabala kali mu $5,000,000 material. Tubaze $5,000,000 material gwe weetaaga okazimba. Mostly wano mu Kampala weetaaga okazimba. Bagambye ezo si za nkomeredde, zisobola okukkiriramu wansi according bwe tuba tuzze mu kifo kyo kye tuba tugenda okazimbamu. Ezo ze ssente ezeetaagisa okuzimba akayumba akafaanana bwe kati. Weyandyebuuziza weetaaga ssente mmeka? Ngenda kuwamba 10 naye okubajjukiza programu zaffe zikyagenda maaso ze tulina 2, that is okuzimba mu kibanja mpola n'eyokutereka ssente naffe okuba ng'osobola okuba nga weefunira ettaka ery'ekyapa at the end of the year. Programu y'okuzimba mu kibanja mpola nabagambye yaffe yanjawulo nnyo ne bw'obadde ogirowooza nti ffe otereka naffe oba osobola okweterekera ssente zo paka waweza 70%. That is tuba tumaze okubalira material eyeetaagisa. Bwe tubala obukadde 10 kati olina otereka ssente okulaba nti ziteekinga 70% ku bukadde 10. Okay, then ffe ne tuleka tutandika. Lwaki tukikola bwe tutyo? Okubanga ffe tetulinga wano nti tukutaddemu ssente at the end of the day olemerere tutwale ekizimbe kyo oba tutwale ennyumba yo. No, ffe oba naawe ocontributinze oba naawe olina kyotaddewo nga ennyumba yo ogihowninga 70%. Bwe yandigambye nti ebintu byo obanga eyeewoza obanga alidde looni ennyumba bayinza ogitwala we bate babyogera. Naye ffe tugamba ffe tereka paka 70% weziwera ffe tutandike tukuzimbire 30% ffe company gye tuba tucontributinga. Okay, so ekyo kiba by the way tekiba kiraga omuntu nti ali serious. Naye bino ebyokuva ku zero nga ffe abakuteeramu obanga ali mu bino ebya loan. Naye ffe enkola y'okuzimba mu kibanja mpola yekyo ekyenjawulo kyerina 70% oluziweza nga ffe tukola ki tutandika okuzimba. Otherwise ngenda kubamba 10 mbaagala nnyo. Semblad Media, Semblad Construction. See you next time. Bye bye.